И... Баленский крут. Ох, елки-палки. Так. Приветствую вас, дамы и господа, и добро пожаловать на вечернюю трансляцию по Гарри Поттеру. Ей. Верни чатик, но он не возвращается, что я сделаю? Вот что я сделаю, если оно не возвращается? Так. Угу. Щит убил чатик. Ну, что поделать? This is the way, как говорится. Ой, куда б тебе сунуть-то, мой милый друг? Какую бы жопу тебя запихать? Сойдет. Вот. Так. Через семейный доступ Рутони не шарится. Он, видимо, поставил настройки так, чтобы все пошли в жопу. В этом-то и беда. То есть он через семейные настройки говорит, что у вас же есть Рутони. Я такой, хорошо, у меня есть Рутони. Я могу его запустить? Они говорят, нет, не можешь. Я могу его купить? Нет, не можешь. У тебя же есть Рутони. Зачем тебе еще идет? Вот. А деньги давай, да, давай. Сюда и давай. Вот. Так, ладно. Приветствую, Дик. Здравствуйте, Ликс. Здравствуйте, Алекс Даркс. Здравствуйте, Тутотис. Дедушка злой сегодня, дедушка злой всегда. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Дэнни. Деньги давай, да. Здравствуйте, Астамар. Здравствуйте, Полик. Здравствуйте, Джаз Бингус. Здравствуйте, Олег Руск. Здравствуйте, Федор. Идем к нему на стриме, спасибо про то, что почему не работает. Он разве стримит? Я пошел 22 часа. Ну, немного. С учетом, кстати, цены в 1,5 рубля. Ну, допустим, да, 1700. Наверное, нормально. Полчаса назад на эту стримил. Ну ты какой. Здравствуйте, мой. Здравствуйте, новый Фрост. Здравствуйте, Александр. Так, ну-ка. О. Да ядрить я. Стыч настроек. Здравствуйте, Джинк. Ты лучше, чем Форспокен. Я думаю, Тетрис лучше, чем Форспокен. Раздобудьте фокусирующее зелье, испытайте его в деле. Раздобудьте зелье Максима и Эльдорус и одновременно испытайте их в деле. Ядрить. А весело у них. Интересно, а призраки друг другу навредить могут или нет? Ревелио. Девиз Хогвартса гласит Драко Дармениас Наквана Тулданус, что означает никогда не чекачи спящего дракона.
Честно, этот конкретный спящий дракон сделан из камня, поэтому никогда не проснется, его можно спокойно пощекотать без каких-либо последствий. Очень, очень чисто конкретный девиз школы, на самом деле. Тебя самому страшному заклинанию обучили? Нет. Пока еще никто меня не обучил. Здравствуйте, Ксарбан. Здравствуйте, Александр. Почему чата нет на экране? Это охерительная история. Потому что не работает. Потому что чейт казак, а на казак чейди нет чата. Поэтому живите с этим. Здравствуйте, цензор. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. As brooms like this, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your room, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Я думал по Филоне все. Up. Thank you. Now, your turn. Up, up. Слушай, ты все, теперь я казах. Я виртуальный казах. Вау. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. Мне вот интересно, по сути ведь это реально не очень-то и удобно сидеть на метле, по идее. Вот, у них... По сути, это же просто палка, на которой они очень мощными булками сжимают палку для того, чтобы не упасть. This is brilliant. I think I'm getting the hang of this. Причем, посмотрите, она ведь на ней даже не сидит непосредственно. Она на этой херне левитирует. Ну вот вы, давайте посмотрим, то есть вот, ну вот он сидит. What a view! Hello! Nice day for a flight! Haha! Brilliant! Ну, еще раз, кстати, как следствие перемещения довольно миленько. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Держит магия. Понимаю. Все, что в этом мире происходит, все, что непонятно, магия. Тентакли. А я быстро летать не могу, да? Как бы мне не положено. Графические баги тоже магия.
А метлы не бьется тоже, потому что I магия, да. watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Hufflepuff like you might be interested in some high-flying fun? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to Видите, в игре нет, потому что они сказали, что мы его сделать не смогли. То есть они непосредственно сначала отбрехивались тем, что ну нет, все будет, вы не переживайте, вот. А потом сказали, не, мы не смогли сделать. А потом начали говорить, что нет, мы просто не успели. Мы решили выпустить игру, сосредоточиться на других аспектах игры для того, чтобы она была более полирована. Здравствуйте. Резкое ускорение. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back. Ты сделают. Ну, могут, кстати, да, сделать. Dismount here. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit Да, of видишь, довольно жестко вроде как игра. Там руки ломают, ноги ломают, все ломают. Ну, с учетом их медицины как-то вот не будет. I'm disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. Тем более проверка Ильича довольно странная фигня. Если так подумать. То есть мы, блин, типа перекидываемся мячиком, но есть в игре Джокер, если его вот выиграть, то все, матч заканчивается. Схватившая его команда, скорее всего, побеждает. В общем-то, странные правила. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then? If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Микадо говорила, потного домогались и не хотела его отпускать в столь чудное место. Ну, во-первых, его тетя завидовала его бабушке очень сильно, если так вспоминать именно. То есть она считала, что она по сравнению с матушкой Поттера была неполноценной и чудовищно ревновала. Вот. И не хотела, чтобы, видимо, ее сын испытывал по отношению к Гарри то же самое. Это во-первых. Во-вторых, она, как ни странно, очень сильно любила свою сестру. Ну, видимо, знаете, любила и ненавидела одновременно. Как это обычно бывает у очень странных людей.
Вот. И ни в коем случае не хотела, чтобы Гарри погиб. Потому что она была уверена, что Гарри там погибнет. Такая вот фигня. Ну и чё, он как бы будет меня палить или не будет? Только я в инвизе. Ладно, нафиг. Что у меня там по снаряге есть? Что нет? Поговорите с Пипион. Ну, пойдем. Время с Пипион. Так, и чё, и куда у меня карта Хоксмита? Блин, нормально у меня шар был. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. What can I do for you today? I hope to see you again. Farewell for now. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Так, и здесь где-то еще второй квест был. Погоди, тут еще один квест. Да, блинский круг. Надо в зелье еще будет заглянуть, всяких зелий понабрать. Revelio. Wonderful. Что форма для критича? Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare yew-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today?
Давай посмотрим закладывание метла, который демонстрирует вашу привязанность к родовому факультету. Метла лунный свет. Метла прядь ветра. Метла тесовый ткач. Ищи порыв. Давай прядь ветра. А, видите, все-таки у нормальных метел, в отличие от школьных, есть сраная сидушка. Но не у всех. О, ну это чисто понты. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. Ну, в школе нормальные стулья that были. speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy Каменные. this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? Видимо, попа была недостаточно тренированная. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. Я вообще как-то не замечал даже The new особо. upgrade ought to enhance brooms in every regard. Ну, жесткие And I чуваки. can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Так, где тут у нас... Нанимать случайных людей для испытания долбанных летающих аппаратов. Да. Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. Причем, самое что интересное, он нанимает детей. Come in, look around, and if you've been eating chocolate frogs, please refrain from touching. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. Темная кэпка. Так, погоди, то 28, то 24. I suspect you have a sharp eye for fashion. Просто как-то на физре копчик повредила, упала на ребро лыжи. После этого вообще долго не могла сидеть на удобном. Кошмар. Користувался головой покоцанной и, наконец, колготками. Ну, это, кстати, да, с этим согласен. Края стула всегда были покоцанные. Bye whenever you're about. Письмо прислал. 20 тысяч действий будет в секунду происходить. Давайте по порядку.
19 век. Дети перспективнее. Блин, дети не перспективнее, дети дешевле. Романов не завезли? Нет, это же дети. Откуда тут романы? А, то есть на поле для Квича все-таки залезть можно. Hey you, Hufflepuff. Так, есть ка... Imelda Reyes? Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. Типа I такие tried романы из to help разряда him once. поцелуйчики, ну, He наверное, nitpicked да. my flying technique, and that was the end of that. The nerves. Тут все-таки Why 16 is he век, hoping you into his 19 broom век. testing silliness? You've barely started Конец, flying from правда, what I know. 19-го. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Wow. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Hufflepuff. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Ой, да ладно, ща, я же мастер полета. Вижу, с КБДСМ нужен. Да нет, зачем? Success. Ой, блин. Уи! Мастер полета просто. Блин. This is rather fun. Now that's more like it. Did it? Лети быстрее, господа! Now that's more like it. Блин. Made it. Есть. Есть хотя бы одна. Давай! Дрын-дын-дын-дын-дын. This is rather fun. New best time. Какую родину я, блин, победитель? Я лучше в этом мире, черт подери. That's not... You must have cheated, you... Ugh. Fine. You won. Очень инклюзивное Don't think this испытание. is over. You can't determine skill from one Здравствуйте. single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We Сложно shall для see. стримеров. Да. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge.
You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. There you are. The cross-wands duelist to beat. Петрович ювелир. Чуть гонку. И чё? Не, слушай, а с клавомышью? I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. А, вот так. Success. Слушай, а вот вопрос, как на клавомышью? Ага, это ускорение. И все, я ничего не знаю. И я полетел. Вернитесь к Альбе Уиксу. На самом деле очень неудобно двумя сосками одновременно управлять, как-то не очень сподручно. Hogsmeade, here I come. Что на сосках неудобно? Все неудобно. А ну и ну-ка расступились. Стоят тут. Oh, you're back. With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. Слушай, на удивление, What I needed to know. очень точно обсуждение. I shall get to work Отчет. immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to... Так, давай дальше, что там у нас? Требуется доставка. Так, надо зелье еще купить. Где тут? Ливандер. Тонко. Где тут бутылочка? Тут раскидаем. Да у меня там один талант не раскиданный. Come on in. Healing potions are a specialty here, should you need any. То есть, погоди. А, вот он. Рябиновый отвар. A wise decision. Thank you. Зелье Максима. Зелье Эльдурус. I hope to see you again. Farewell for now. Их нужно будет прибухнуть в бою для челленджа. Так, и куда дальше? Карта мира. Давай попробуем. В городе можно летать? Нет, написано бесполетная зона. Does it get any more cozy than Hogsmeade? А, в другую сторону. То есть, блин, вот там нормально я пройти типа не мог, да? А вот тут надо отойти. Ну, Б. Б.
Увлекательно. Сколько игра жрет оперативы? Слушай, понятия не имею. Давайте глянем. 5000 мегов. Ну, есть даже враги какие-то там есть. Где понтовый медаль, который мы купили? Ну, это, наверное, она. Хотя хрен его знает. Обновление метлы недоступно. Ну, попробуем. Блин, интересно, куда она исчезла. То есть вы как бы купили метлу, это, видимо, как с Рутони. Большое спасибо, что вы приобрели нашу метлу. Все. Деньги мы забираем, метлу не даем. Идите в жопу. Seems pleasant. Always late, that Pippin. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's Potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. I'd rather not, but if you insist, so be it. I do insist. И что тебе надо? Выбейте зелье невидимости. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. Знаете, такое ощущение, как будто... I should be going now. Как сказать? Thank you. Как будто намазал лицо кремом для обуви. Значит, не очень мыло. Оно без ароматизаторов. То есть это чистое дегтярное мыло, без ароматизаторов, без всего. Вот чисто мыло.
Эту метлу я купил, разве? Hello there. In the market for potions, are we? I delivered the potions to Fatima Lawang. Зато, говорят, полезно для And кожи. did she cause you any trouble? Слышь, стрим не лагай. I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help. Не, ну дегтярное оно для кожи And полезно, let's а start детское with- оно просто... It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. Так, задание. Ты ищешь собой противника для игры в поле призывателя. Пойдем. Как говорит тетя Зина, косметолог. Ты там сначала пьешь какую-то сранью кожу чистишь, чтобы она чистенькая была. Вот. Потом мылом херачишь дегтярным поверх всего этого дела. Здравствуйте, Франара. Как бомжи-хипстеры. Нормально. Это сейчас тем более модно. И все так выглядят. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson in charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? Ужас. I'm in. Let's do it. Brilliant! Привет. Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. Try to beat that. А то неплохо. Akio. I've seen worse. Akio. Nothing to it. Я думаю, чё кто-то звонит? Оказывается, кто-то звонит. Ай, сраные спамеры. Сраные спамеры звонят. Когда-то он должен стоять с ним на голове для эффекта какого-то. Ну, написано типа обмажься это дерьмо и... Будет тебе счастье. Akio. That was one for the ages. Akio. All in the wrist. Дараны спамеры на самом деле заколебали уже. Ай-яй-яй. Отпустил. Wait, did I win? I won! Молодец. We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? Здравствуйте, финист. I'm game for another round. Grand. You could use the practice. Пролог? Да, черт тебя знает. Summoner's Court. The ever-changing game.
Akio. Try to beat that. Давай попробуем. Akio. Akio. Damn want. А, хреновая палочка, согласен. That was one for the ages. Akio. Nothing to it. Akio. Merlin Учись. pants. Well done. You beat me. Bit of good luck, that's all. Да. Come now, Leander. There's no need for that. Fine, you're good. Better than I am, at least. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested, and that you passed. Эй, господи, бесполезно ты. Бесполезно. Что там по почте? Коридор в 8 этаже придумал, как помочь сосредоточиться. В этой игре есть ли чисто активности на карте? Есть, но вроде как. Но он тесно связан с активностями на карте. Это, кстати, очень большой минус. Это популярно, все тебя хотят. Да. Мечта экстраверта. Really? I shan't miss you. Akio. А, блин, где эта фигня? Ну, иди сюда. Levioso. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Знаете, у меня начинает... Я вот...
Почему мне в голову приходит такая мысль странная, что вот этот вот момент с этикетом, когда мужчина пропускает женщину вперед, типа после вас, было придумано специально, чтобы женщина прошла вперед и можно было поспялиться на ее задницу. Здравствуйте, могила. Как впечатление, ну, как что-то в мире Гарри Поттера, неплохо. Как игра в целом, средненькая. Геймпад Дживи. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. Задница не в этом случае. Не, ну это в целом. Мне уже нравится версия, что для того, чтобы женщина ловила лицом ловушки и амбуши. Ну, это тоже как бы, ну, блин, маловероятно, что ты словишь амбуш. А вот на задницу попялиться ты стопудово сможешь. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Думаю, это пошло из-за тяжелых дверей, что дамочка хрен бы их открыла. Давайте спросим у Google. Кто у нас гуглоист? Ты даже не пропускай вперед женщин-варвар. И это правда. Now, cast Evanesco. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Что-то заклинание про нас даже не слышал. Мне, кстати, интересно, а как они изобретают новые заклинания вообще в этом мире? То есть, какие проводятся научные эксперименты, изыскания по поводу... Revelio. Кто-нибудь завышен, позже твой список поручений куда длиннее, чем ожидалось. Хочешь встретить еще раз, дай мне знать, искренне твой ты. То есть, какой-то дурачок просто машет палочкой во все стороны, орёт заклинания, или как это должно работать? Потому что ни разу нигде не говорила, что есть какой-то, например... центр по изучению новых заклинаний или созданию новых заклинаний. Такого не было. За один больше 2 недельных присест пришел в кинодом. Так, еще раз. Это бывает. Я когда очень долго проходил БВП, у меня была активная мысль там... Короче, в Baldur's Gate в БВП очень сильно шакалили с ловушками. То есть ты каждую минуту проходишь ловушка, минуту проходишь ловушка. Шаг сделал ловушка, еще шаг сделал ловушка. И, соответственно, я, когда шел на работу, такой, блин, меня обгоняет чувак. У меня такая в голове мысль, отличная идея, сейчас избавлю шаг, и если впереди ловушка, он в нее попадется. Revelio. Хребаная наркомания. Кому-то говорил, что мне нужно помыться, обидно вообще-то. Сохранись. Нет сохранения. Это автоматически. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden snitch?
Perhaps you should summon your wits and find out. Так понравилось или нет? Ну, сойдет. Я не скажу, что прям понравилось, я скажу, что сойдет. I hope that house elf can find us in here. Ой, тут бессвязный, бессмысленный гринд есть. Тут 600 коллектаблсов собрать надо, если не больше. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. У вас предмет забаговался, ребят. А можно вот этот шакальный звук убрать, пожалуйста? Все, терпите, пердеж. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. Yeah. The room of requirement will always be equipped for the seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Ой, ну слава богу. А вот и катсцена пошла. Чувствуете, да, разницу? И анимации появились, и лицевые анимации, и движения. Шакалы, конечно. Губные штуки в магазине есть? Ну, вроде нету. Ну да, я думаю, их бы сжрали. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects. Боже мой, откуда здесь сова появилась? Вот дело, что он может любые скрытые магические свойства неизвестного снаряжения. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. То, что пришить сама комната после уборки. Красивая комната. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Прокачка, ну, получайте левел-ап, получайте талант. Талант обычно усиливает какие-то перки. Типа...
Накапливается шкала быстрее, сильнее бьете. Заклинание там было таргетовое, стало уешное. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Да, внутриигровой графоний относительно вот роликов, которые они вставляют, прям сильно в глаза бросается. Очень большая разница. В анимации, вообще во всем. Проработки деталей. Я говорю, это очень сильно выбивает из погружения в целом. Ну вот, прокачка. Можно вот выручай комнату теперь включать. После каждого брошенного китайской жующей капусты появляется еще одна, которая может бросить мне против ресурсов. Зелье Эльдор раздает вам неуязвимость и отражает лечащего снаряд обратно в сторону врага. О, это прикольно. Наколдуйте стол для горшков. Наколдуйте стенд для зелеварения. Блин, а где мне их колдовать-то? Что-то я пропустил момент, пока я читал, видимо, что мне нужно сделать. Incendio. Accio. Levioso. Я помню, что надо сделать. Что тут? Хорошее повествование как? Очень сильно разбавлено гриндом. А, вот.
Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Что делаешь? Я обставляю комнату. Видите, по красоте. Короче, пошло в жопу. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate Следите на который игры не надо прокачивать. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Я обращусь к Дику, да. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Когда в лучшей комнате можно было что-то обстроить. Ну вот ты избранный, ты можешь. Поговорите с профессором Уизли. Мы только что поговорили, нет? I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Такие глазюки просто 500 монет дают. Что надо сделать? Голубые предметы для украшения стен. Ядрить. Good work. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. Видимости подглядывать за You can change the предметами в colors, туалете. patterns, and styles of Туалеты your закрыты. furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Я прям на молдинге повесил картину, еще бы я знал, что такое молдинг. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to custom.
Так, а как изменить цвет объекта? Блин, а у меня нет изменений цвета объекта. Блин. Крест нажми. То есть вот я пытаюсь вот эту фигню. Так. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. Теперь вы готовы стать недодекоратором. Directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Балкон и пол в комнате. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in А the чего ты forbidden такой? forest. А чего ты вдруг шептать-то начал, дружище? Oh, sounds perfect. А разве эльфам нужно? Нужны какие-то заклинания? Вроде сами все умеют. Темнота, друг молодежи. Quite a difference. Ого. Of course, you needn't keep this style Профессор if you don't оценила. like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always А, блин, manages что to же мне глаз не surprise так me. чешет? Что? Слава богу. Почему ГГ не бородатый? Нет бородатых детей. Потому что они дворфы, наверное. Как тут зелье готовить? Ну, подходишь к котлу, готовишь. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. То есть ты оставила меня со своим Диком наедине, да? Какая? I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Actually, perhaps another time. Нетолерантная игра, да, в этом плане. Вообще кошмар. Что, дворф не принимает Хогвартс? Видимо, да. Никакой толерантности. Сволочи. Почему Дик маленький? Потому что, видимо, миссис Уизли его не впечатляет.
тут что поделать. Скажем так, он относится к ней как к другу. Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something is missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment. In the Undercroft. Not even professors know about this place. Ну, вперед. This way. There's a secret passage just here. It's well disguised. Есть спел, отравляющий, отворяющий от тебя взгляд. То есть оно не дает невидимости в целом. Просто тебя, ну, короче, внимание обманывает. То есть, если, но при этом, если присмотреться, то тебя все равно увидят. То есть это не индийское Поттера. My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. Ну да, через плащ Поттера еще колдовать можно было. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is to him. Good. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Fringo is only truly dangerous in untrained hands. Интернет не Such лагаешь. spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here.
It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Лаги, да я вижу. Сейчас будет реконнект, готовьтесь. YouTube, живи. И я успел перецепиться на гребаный YouTube. Угу. Гребаный YouTube успел прицепиться на гудги. Так, тяжело. YouTube позже. Цепил. Нормально.